October the 20th, 2011. Libya's ex-leader, Colonel Muammar Gaddafi, was captured and killed. An end to Gaddafi's 42-year rule. Among the hopes for the rebirth of a nation were hopes for resolving a mystery surrounding a charismatic cleric. Imam Musa Sadr was a leader of the Shia Muslim sect in Lebanon. In the summer of 1978, Sadr disappeared along with two companions while on a visit to Libya to meet Gaddafi. For over 30 years, the Imam's disappearance has remained shrouded in mystery, a shadowy story from the ruthless world of politics. What became of the enigmatic cleric whose popularity transcended religions and who had transformed Lebanon's Shia from a downtrodden minority into political activists? Could the downfall of the soldier who seized power and became a ruthless dictator offer up hope of new evidence and new witnesses in the case of the vanished Imam? Musa al-Sadr was born in 1928 in the Iranian city of Qom. His family were of Lebanese origin. He studied political science in the University of Tehran and later moved to Iraq for postgraduate studies. In 1959, Sadr traveled to the city of Tyre in South Lebanon to undertake missionary work. He won many admirers and recognition. 10 years later, in 1969, he was elected head of the Higher Islamic Shia Council in Lebanon, becoming leader of the country's Shia Muslims. Sadr called for social justice and development, particularly in Lebanon's poorest areas. In 1974, he founded the Movement of the Deprived, aiming to unite people across communal rather than religious or ideological lines. Sadr was something of an iconoclast, seeking to break through traditional barriers. Archbishop Yusuf Munas of Lebanon remembers a sermon Sadr delivered in a church in which he warned of the dangers of sectarianism. المشهد السوريادي يعني عمامة شيخ مسلم أو إمام مسلم تحت الصليب بكنيسة الآباء اليسوعيين جاي يلقي عظة بمحاضرة بزمن مهم جدا. Sadr's nephew recalls his uncle's views on Lebanon's sectarian nature. الإمام الصدر في مقولة له أنه الطوائف نعمة والطائفية نقمة. الغنى الموجود وهالتنوع الموجود بلبنان عبر وجود طوائف متعددة بلبنان قديش فيها نعمة، بنفس الوقت الممارسة اللي بتصير باتجاه آخر، هالممارسة الطائفية هي النكبة وهي النقمة اللي ممكن تكون وبال على هيدا الوطن. In 1975, civil war erupted in Lebanon. Sadr led anti-war protests, most prominent of which was his sit-in at a mosque in Beirut. With anarchy in Lebanon, Israeli attacks on villages in the south of the country increased. Sadr campaigned on behalf of the local population, and he announced the establishment of a Lebanese resistance movement called Amal. Sadr consistently expressed sympathy for Palestinian aspirations, but his relations with the Palestinian Liberation Organization were tense and uneasy. He criticized the PLO for shelling Israel and thereby provoking Israeli retaliation, which fell mainly on the Shia citizens of the south. Musa Sadr's son recalls the political tightrope his father had to walk. عندما كان بعض الأصدقاء يأتون إلى الإمام الصدر ويشتكون من تجاوزات بعض التنظيمات الفلسطينية أو اللبنانية المدعومة من التنظيمات الفلسطينية، كان الإمام يرفض أن يتصدى لهذه التنظيمات حفاظاً على الثورة الفلسطينية والقضية الفلسطينية. الحل الوحيد لمشكلة فلسطين يبدو في الأفق
قضية المقاومة الفلسطينية، لأنه البحث عن الحل السياسي والحل العسكري هذا بحث خاص بالأراضي العربية ما عدا فلسطين، أما قضية فلسطين بالنسبة إلى العالم منتهية. Hassan Yaqub is a former Lebanese MP. His father was one of the two companions who disappeared with Assadar on the trip to Libya. He believes Muammar Gaddafi helped fuel Lebanon's civil war for his own political ends. معمر قذافي كان أحد الممولين والرعاة المباشرين للحرب الأهلية في لبنان، ومعلوم أنه كان يدفع الأموال للفرقاء على الساحة حتى يتقاتلون ويشحن لهم السلاح، وكان من دعاة أسلمة لبنان وترحيل المسيحيين، يعني بشكل غير مباشر توطين الفلسطينيين. هذا هو مشروع نفسه، وبالتالي هو مشروع إسرائيلي. Gaddafi's right-hand man, Abdussalam Jaloud, visited Beirut during the civil war, though he never met Assadar. The first meeting between the Imam and Gaddafi occurred in 1975. According to Assadar's son, it was not amicable. اللقاء ال75 الراوي كان الإمام هو حكي لنا شو صار وكان آخر اللقاء شيء من الإهانة. القذافي حط طاقيته على راسه وعلى عيونه واستلقى على الكنباية كأنه نام. Between 1976 and 1977, Assadar intensified his efforts to end the Lebanese war. Many Lebanese admired his courage and charisma, but the Imam found it difficult to mediate in a country so divided. In March 1978, Israel invaded South Lebanon under the pretext of crushing the PLO. The United Nations issued Resolution 425, calling on Israel to withdraw immediately. Israel flouted the UN resolution and set up what it called a security zone in South Lebanon. Al-Sadr toured the Arab world to plead the case for South Lebanon. Then Algerian President Houari Boumediene recommended the Imam meet the Libyan leader. Assadar agreed, and Boumediene contacted Gaddafi. The Libyan leader invited Assadar to visit him in Tripoli. Lawyer Bilal al-Husseini has followed the case of the disappearance of Imam al-Sadr and his two companions. دعوة رسمية وجهت من السلطات الليبية تم تسليمها للإمام الصدر من قبل قائم بأعمال السفارة الليبية في لبنان محمود بنكورة، مؤرخة ب 24/8/78. Rabab al-Sadr remembers her brother's determination to visit Libya despite warnings about Gaddafi's unpredictability. ما كان عنده أي هاجس، بس قال لي إنه كلهم بيقولوا لي ما تروح، يعني كل عم ينصحوني ما تروح، بس أنا مش رح رد لأنه أنا لازم عندي هدف رايح مشان لبنان، يعني بدنا نخلص. The second of al-Sadr's two companions who went missing with him was a journalist, Abbas Badruddin. His eldest son recalls the last moments before his father's departure. كان عنده شك كبير، متخوف من شيء من عمل معين. يقول أنا ما بعرف هالرحلة إنه رح تكون مش هينة، بس لا معلش شيء دعوة رسمية، مش معقول نكون رايحين بدعوة رسمية وينعمل شيء غلط. The Libyan embassy in Beirut arranged 3 tickets on a Middle East Airlines flight for Musa al-Sadr, Mohammed Yaqub, and Abbas Badruddin, from Beirut to Tripoli via Benghazi. On the eve of his departure, the Imam spent the night at his sister's. سافر من عندي من البيت، فأنا رتبت له الشنطة وحضرت له أغراض وعم بتحدث أنا وياه، عم بسأله قديش بدك تغيب؟ قال لي شي 5 أيام وبدي إن شاء الله أرجع على العيد
يكون موجود بلبنان. كان في بعد أسبوع يعني لعيد الفطر، خاصة أنه كانت زوجته مريضة موجودة بفرنسا وعم تتعالج، وسافر مرقته من تحت القرآن وسافروا وراحوا على ليبيا. On the 25th of August 1978, Imam Musa al-Sadr and his two companions left Beirut for Libya. At 8 p.m., the MEA flight landed at Tripoli International Airport. Al-Sadr and his two companions disembarked from the plane. No one was there to meet them. At the terminal building, they were eventually met by Ahmed Shihati, head of the Libyan Foreign Communication Bureau. Al Jazeera interviewed Hussam Milad, a protocol employee at the Libyan Foreign Communication Bureau, who remembers the arrival of the Imam and his two companions. سرنا إلى صالة جانبية في المطار. فجأة ظهر علينا رجل وهو كان يعمل رئيس الاستخبارات في الجهاز الليبي، هو عبد الله السنوسي، وكان برفقته شخص آخر. يعني كان لقاء مقتضب داخل الحجرة، ممكن لم يستمر أكثر من 10 دقائق. تبادلا أطراف الحديث، وأحمد الشحاتي طبعا عرف عبد الله السنوسي بالإمام موسى الصدر. Abdullah al-Sanusi was Libya's intelligence chief and would become one of Gaddafi's closest confidants over the years. When Tripoli fell to rebel fighters in 2011, al-Sanusi's office was ransacked. Many classified documents were lost or destroyed amid the chaos of the downfall of Gaddafi's regime. Any hope of discovering a paper trail in our investigation into the disappearance of Musa al-Sadr and his companions was made more difficult. أعتقد أن الإمام موسى الصدر يعني لم يستقبل بالاستقبال اللائق. كان في يعني تشم رائحة استخباراتية في الاستقبال منذ البداية. The Libyan officials left the airport with their Lebanese guests. Imam Musa al-Sadr and his two companions were driven to the Ashati Hotel in Tripoli, where they would stay. This is where the Ashati Hotel once stood. All that remains are rusty signpost and scattered concrete ruins. In 2007, the hotel was demolished, another element in the story of Musa al-Sadr in Libya that has disappeared. The Ashati Hotel had been among the classiest in Tripoli. As a place hosting foreign visitors, it was heavily monitored by the Libyan intelligence. al-Sadr's visit to Libya coincided with anniversary celebrations for the September 1st revolution in 1969, when Gaddafi had seized power. Government employee Hussam Milad had been assigned to the Imam and his two companions during their visit. التقيت بالإمام موسى الصدر في فندق الشاطئ. الإمام موسى الصدر كان في الحقيقة مستاء جدا لأنه لم يلتقي بالمعمر القذافي. عبر لي عن ذلك بقوة وبشدة. قال لي أنا بحاجة أن تحجز لي تذاكر سفر، أريد أن أسافر إلى باريس. هنا قلت له أنا أستطيع أن أوصلك إلى مكتب الاتصال الخارجي أحمد الشحاتي، هو طبعا هو رئيس المكتب وهو الذي يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة. سرت أنا والإمام موسى الصدر ورفقيه بسيارتي إلى مكتب الاتصال الخارجي والتقينا بأحمد الشحاتي هناك. The Foreign Communication Bureau was close to the hotel. Once again, Hussam noticed the cool reception al-Sadr received. أحمد الشحاتي استقبل الإمام موسى الصدر أمام مكتبه واقفا، ولم يدخل معه إلى المكتب داخلا على الإطلاق،
شكى له الإمام موسى الصدر عن ظروفه وعدم استقبال القذافي له، فطمأن أحمد الشحاتي بدوره الإمام موسى الصدر إن شاء الله ستلتقي مع القذافي قريبا، وعدنا أدراجنا بالتالي إلى فندق الشاطئ. The Imam spent 5 days waiting for an appointment with Gaddafi. The Libyan government restricted the free movement of the Imam and his companions, and they were provided no means of communication with the outside world. In Lebanon, the Imam's family began to worry. هالمرة راح السيد ما اتصل، لا اتصل بالمجلس ولا اتصل بالبيت. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، صار في كتير تعجب من الجميع. اتصلوا بالسفارة الليبية، حكيوا مع السفير، قال هو ما معه خبر، ما عارف. يعني كان في حالة حذر. عادة هذه مش أول مشوار كانوا سوا، وكان كل ما يسافروا الوالد يتلفن لعائلته يوميا ولا الوكالة والمندوبين والمسؤولين بالوكالة يوميا. كون أنه كانت مقطوعة الاتصالات من نجزم أنه كان مخطط لشيء معين يصير. On the 29th of August 1978, Jordanian journalist Shakir al-Johari arrived at the Al-Shati Hotel to cover the anniversary of Libya's revolution. He remembers meeting the Imam, who did not seem to him at ease. دخلت إلى الفندق الذي أعرفه من قبل، والإمام موسى الصدر يجلس مع مجموعة من الإخوة اللبنانيين. سلمت على الإمام وعرفته على نفسي، وكانت عيناه تزوغان في جميع الاتجاهات في ذات اللحظة، وكأن الرجل يترقب خطرا ما. Lawyer Bilal al-Husseini offers a reason why the Imam may have seemed anxious. ب 29 كان هناك موعد مع العقيد القذافي. هذا الموعد تم إلغاؤه وعلى أن يتم تحديد موعد لاحق. هذا الاتصال الذي حصل مع الإمام في منتصف الليل. Perhaps the Imam felt the phone call was to bring news of the meeting he was waiting for. But for the third time, the meeting was postponed. The patience of the Imam was wearing thin. الإمام سافر إلى ليبيا ليلتقي القذافي، وكان مستاء جدا من تأخير موعد القذافي اللي أعطى الموعد أكثر من مرة وأجله. آخرها كان ب30 آب ليلا، وقت اللي طال لقاء القذافي مع مجموعة صحفيين من جريدة السفير واللي مذكورة اسمائهم. فندق الشاطئ استقبل عدد من الشخصيات اللبنانية، نذكر منهم منح الصلح، طلال سلمان، بشارة مرهج، محمد قباني، أسعد مقدم، محفظ الألقاب، صحفيين ومجموعة من السياسيين. Mohammed Kabbani was part of the official Lebanese delegation in Libya to attend the anniversary celebrations and which met Gaddafi. اليوم 29 مساء بيجينا خبر انه العقيد القذافي نتركهم. ذهبنا وقعدنا تصور حوالي ساعتين او يمكن اكثر شوي مع معمر القذافي في حوار فكري. هو يعني الحوار ما كان الهدف منه نوصل لنتيجه بقدر ما كان ان يستمع القذافي الى راينا او ارائنا بالكتاب الاخضر. فكنا قادرين نناقشه، بس ما كنا قادرين نقول له انه هيدا يعني تخريف، هذا الكلام تخريف، ما كنا قادرين نقول له اياه. وعلم الامام ان هذه الشخصيات كانت قد اجتمعت مع القذافي في حوار مطول حول الكتاب الاخضر. ربما كان هذا سبب ارجاء الاجتماع وربما لا. اخر مره انا شفته كانت بجناحه فجر يوم 30 وقت امساك رمضان. من بعد منها الحقيقه ما عاد شفته لسماحه الامام. هل حدا شافه؟ ما بعرف، يعني ربما يكون حدا شافه بالفندق.
On August the 31st, Jordanian journalist Shakar al-Johari met al-Sadr in the hotel lobby. في يوم 31 من آب أغسطس كنت نازلا لتناول طعام الإفطار في مطعم الفندق، فرأيت الإمام واقفا أمام الاستقبال، وكان أقل قلقا أيضا من السابق، وقال لي أنه مغادر الآن وأنه هنا فقط ليوقع على فاتورة الفندق ويغادر. وأنا أجبته من فوري: ولكن سماحة الإمام الاحتفالات غدا. كان جوابه: لدي موعد هام في باريس، أريد أن أذهب إلى باريس. Al-Sadr wanted to go to Paris, where his wife was in hospital. This meant missing celebrations for the anniversary of Gaddafi's September 1st revolution. استياء الإمام كان بسبب تأجيل الموعد أكثر من مرة، ولكن هل حصل اللقاء أو لا في روايات متعددة. الأغلب أن اللقاء حصل. شوهد الإمام والوفد المرافق يغادرون فندق الشاطئ. في بهو الفندق تمت مشاهدته من قبل الشخصيات اللبنانية اللي حكيناها، عدد من الشخصيات اللبنانية ومنها الأستاذ أسعد المقدم. بيوم 31 بيسألوا الأستاذ أسعد للوالد إنه شو صار؟ بيقول له تم الموافقة على اللقاء بما معنى، وراح نشوف الرئيس القذافي اليوم. The brief conversation between Asad al-Muqaddim and Abbas Badruddin suggests al-Sadr was heading to meet Gaddafi that day. After checking out, the Imam bumped into journalist al-Johari in the lobby. He was the last person to see them leave the hotel. توجهت وإياه حيث وجدت زميليه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين يقفان على مدخل الفندق، وتتوقف هناك سيارة بيجو سوداء 405. لن أنسى هذه السيارة في حياتي. وركب في السيارة وودعته وقلت له في أمان الله سماحة الإمام، وأغلقت الباب عليه. وكنت آخر من رآه حيا في تلك الزيارة، حيث أنه اختفى بعدها ولم يره أحد. آخر مشاهدة للإمام كانت الساعة 1:15 عند خروجه من فندق الشاطئ، وعندما استقل سيارات رسمية تابعة للسلطة الرسمية الليبية، واختفت أخبار الإمام. In March 1978, Lebanon was invaded by Israel. Imam Musa Sadr, charismatic leader of Lebanon's Shia Muslim sect, sought regional assistance. On August the 25th, 1978, Sadr traveled to Libya to meet Colonel Muammar Gaddafi. Six days later, on August the 31st, an official motorcade left Tripoli's Ashati Hotel carrying Imam Musa Sadr and two colleagues, Sheikh Mohammed Yaqub and journalist Abbas Badruddin. The three men were never seen again. Questions soon began to be asked about what had happened to them and whether they had actually met the Libyan leader or not. Several days after their disappearance, Libyan government official Hussam Milad, who had been assigned to the Imam and his companions, was visited by an agent from Libyan intelligence. The agent was keen to assure Milad that a meeting between the Imam and Gaddafi had never occurred. وبينما أنا في منزلي حضر شخص، هذا الشخص هو طبعا من الناس المقربين من القذافي من الحرس الشخصي، وتم التحقيق معي حول اختفاء الإمام موسى الصدر.
كان يريد أن يفهمني بأن موسى الصدر قد سافر مستاء. يعني قلت له موسى الصدر إن سافر مستاء فهو لأنه لم يقابل العقيد معمر القذافي. فأجابني هذا الشخص أن معمر القذافي لا يقابل أي شخص يعني إن كان. تم اللقاء مع معمر القذافي، حصل اللقاء مع معمر القذافي، هذا معلوماتنا. غير مهم بالنسبة لي كأنه حصل ولا ما حصل. المهم بالنسبة لي قناعتي بأن ما جرى معهم آنذاك كان مخططا له ومدروسا ومنسقا خارج ليبيا. The last known sighting of the Imam and his two companions was them leaving the hotel in Tripoli on August the 31st, 1978. Witnesses who saw them leave claim they were being taken to meet Gaddafi in his private tent. It's difficult to track down anyone who was present at any such meeting. But reports have filtered out that there was indeed a meeting between the Imam and the Colonel, and that the meeting did not go well. Former Libyan military advisor Mohammed al-Khaddar was Tripoli's prosecutor at the time of the Imam's visit. He heard several reports of the meeting and the topics discussed. هذا اللقاء اللي حدث بينه وبين مصدر في الخيمة هذا من خلال رواة، يعني قد يكونوا صادقين وقد يكون لا. الناس قريب من الحدث كما ذكرت لك لصغر سني ولبعدي عن الحدث، لكن كرره الأستاذ عبد الرحمن شلقم وزير خارجية ليبيا، بالتالي يكون ما قلته أنا يكون مطابق الحقيقة. وهو جرى نقاش ديني في الخيمة بين معمر وبين مصدر حول جدلية بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. Abdel Munaim al-Houni was a member of Libya's Revolutionary Council in 1969. He confirms the story of a heated exchange over religion. وصلنا إلى معلومات مؤكدة بأن القذافي هو الذي كان وراء اختفاء الإمام الصدر. هناك أخبار كثيرة تقول أنه اختلف معه في بعض الأمور الدينية وحصل فيما بينهم نوع من المشادة والعراك وعلى أثرها تم تصفيته. Lawyer Bilal al-Husseini confirms the truth is hard to ascertain without conclusive evidence. لم يتم تقديم أي دليل سواء كانت تصفية جسدية أو اغتيال أو إلى آخره، وأمام أمر أساسي جدا هو التناقض في كل من يصرح حول مصير الإمام. Italian journalist Stefania Limiti has followed the case of Assader's disappearance. She does not believe Assader was murdered on a point of religious dispute. Francamente non è convincente. Voglio dire che la scomparsa dell'imam Moussa Sadr fu una grande operazione di intelligence. Why has an Italian journalist been following the case of a Lebanese imam who disappeared in Libya? The answer: there is an Italian connection to the story. 3 tickets were booked in the name of Moussa Assader and his 2 companions for Alitalia flight 881 heading from Tripoli to Rome. The Libyan authorities requested urgent entrance visas for Assader and Yaqub from the Italian embassy in Tripoli. Their French visas, issued in Beirut, were cancelled. There is evidence the passports of Assader and his companions were altered. On that evening of August the 31st, 1978, Assader and his 2 companions were driven to the departure terminal of Tripoli Airport. Exit stamps found later in their passports were dated on that day. But did they actually leave Libya? What is known is that 3 men
carrying their passports and bearing their names, did board the flight to Rome. Shortly before midnight, the Alitalia plane landed in Rome's Fiumicino airport. Men carrying the passports of Imam Musa al-Sadr and Sheikh Mohammed Yaqub had entry visas stamped. A transit visa was issued for the man carrying the passport of Abbas Badruddin. His passport has to this day never been recovered. The three men left the airport after midnight. The Libyan embassy in Rome. It is believed that the three men spent the night here. The next morning, September the 1st, 1978, two men checked in at the Holiday Inn Hotel in Rome. One was bearded and dressed in a religious robe. The other was in civilian clothes. The two men checked in for 2 rooms and paid in cash for a 1-week stay at the hotel. 10 minutes later, the two men were seen leaving the hotel, both dressed in civilian clothes and carrying no luggage. 10 days after the disappearance of the Imam, Italian police discovered the luggage and passports of Musa al-Sadr and Mohammed Yaqub in the hotel in Rome. شنت كانت ملابسهم خالطينها مع بعض لأنه ما عارفين إنه هيدا لمين وهيدا لمين ضابينهم هيك بس اللي كان موجود سامسونايت كان مكسور القفل كان مكسور. In realtà poi è emerso che quegli oggetti furono fatti ritrovare appositamente per accreditare la pista romana, la pista italiana. L'Italia ha una responsabilità ad alto livello nelle coperture che sono state garantite a Gheddafi. The Italian authorities interrogated crew and passengers of the Alitalia flight, as well as staff at the airport and the hotel. After a 9-month investigation in May 1979, the Italian authorities concluded that Imam Musa al-Sadr and his 2 companions had not entered Italy. The Libyan regime continued to insist that al-Sadr and his 2 companions had left Tripoli for Rome. Libyan assertions were unconvincing, especially as Gaddafi kept changing his story. كل هذه المحاولات تذهب هباء منثورا أمام ما صرح به العقيد القذافي في 31/8/2002 في كلام مسجل له بسبها، وهذا الكلام قال فيه أنه عن الإمام الصدر أن الإمام كان موجود في ليبيا واختفى في ليبيا. أولا فقدنا يعني أحد رموز المقاومة الوطنية اللبنانية وأحد رجالات الأمة الإسلامية. هذا اختفى، مش عارفين كيف اختفى ويختفي في ليبيا. يعني واحد بيشوه سمعة ليبيا. لو كان واحد في عداوة بينه وبين ليبيا ممكن يتهموا ليبيا به، لكن هذا شخص صديق لليبيا ويعني رجل ثوري ورجل يعني من الرجال المهمين، وفقدناه يعني كان خسارة كبيرة فقدنا موسى الصدر. The Lebanese government and the families of those missing remained suspicious of Gaddafi's declarations. They held the Libyan leader responsible for the abductions. There were also questions around a possible Italian role in the strange affair. La scomparsa dell'imam era stato percepito come uno dei tanti casi di lavori sporchi, di servizi segreti che erano stati fatti in Italia. Ma ci sono, guarda caso, delle storie di invece dissidenti libici o di addirittura ex appartenenti ai servizi segreti libici che dicevano che questa roba era stata messa da un agente senza bisogno di passare dall'aereo e dall'aeroporto. E questo, poi che ci siano state, come dire, le complicità italiane o meno. A year after the disappearance of Imam Musa al-Sadr and his 2 companions, the Libyan regime shared details of its preliminary investigation to Italian authorities.
Italy contested the Libyan account, saying its conclusions were flawed. To counter these charges, the Libyan regime produced employees who testified to the departure of the Imam and his 2 companions from Libya. Al Jazeera met former immigration officer Abdurrahman Gawela, who was working at Tripoli airport on the night the Imam and his 2 companions disappeared. We went with Abdurrahman Gawela to his former workplace at the immigration office. It was here in December 1979 that his then boss, called Omar Kuwaida, had ordered him to bear false witness. فيقول لي والله فيه أنت عارف الآن ياسر عرفات يتطاول على شخص القائد معمر القذافي، طبعا هذه التعبيرات القديمة يعني، ويدعي أن ليبيا أخفت موسى الصدر. واحنا نبي نرد على مزاعم ياسر عرفات، ولأنك أنت كنت تشتغل في المطار في يوم خروج موسى الصدر، فاحنا وقع الاختيار عليك انت انك انت تقول انك انت ختمت جواز موسى الصدر. لما سمعت هذا الكلام صعقت، فقلت له لا يا فندم انا ما ختمتاش، لم اختم هذا الجواز ابدا. فيقول لي لا انت اللي حضرت، انت اللي ختمت. وحسيت انهم اطلعوني على السر، هذا السر ان بحت به اصبحت انا في موضع مثل موسى الصدر. Ahmed At-Tarhouni, another Libyan immigration officer who worked at the airport, was also compelled by Libyan security agents to testify that he had seen Imam Musa al-Sadr and his 2 companions leave Tripoli. فبلغت أن عمر قويدر يبيك ضروري. قال لي يا عريف أحمد أنت تشتغل في المطار؟ قلت له نعم نشتغل في المطار. أنا فيه ناس ذاكرين أنك أنت يوم 31 عام يوم 31/8 عملوا شهادة وفد لبناني بالتحديد. قلت له والله لا أتذكر ولا شهادة حقيقة وفد لبناني. قال لي لا والله اسمك وارد، أنت في القائمة وأنت موجود وأنت شهادة موسى الصدر وكذا. المهم صار نقاش ما بيني وبينه، الحقيقة ناقشته، قلت له هالكلام هذا أنا ما ذكرش ولا شفت ولا ريت ولا كذا. On January 1st, 1980, Abdurrahman Gawela was summoned by Libyan intelligence to confirm his testimony. وحلت على مقدم اسمه محمد الكيال. هذا الرجل قام بالتحقيق معي، فتح محضر، بعد هيك يطلع لي صورة فوتوغرافية، صورة شمسية لجواز سفر موسى الصدر، وعليه ختم خروج، ويقول لي هذا الجواز اللي انت ختمته. فشفت فحصت الواحد وقلت له نعم هذا الجواز انا اللي ختمته. طبعا اقول هذا وفي قناعة نفسي اني انا كاذب. One week later, the 2 immigration officers, Gawela and At-Tarhouni, were each summoned for further questioning by the Libyan judiciary. حقيقة السيطرة علي عامل خوف أكثر. قالوا لي سافر وكذا وأنت كنت، وأنا قلت لهم بعد كنت، هذه كنت ريتهم قلت ريتهم، ما لهم كل الكلام هذا، قلت ريتهم. أنا زي ما قلت عامل الخوف هو اللي خلاني أن نقول الكلام هذا. الشاهد ربي وليس العباد. أني ماني عارف شيء على هالرجل ولا ريته ولا شبحته ولا نقدر نعطيه وصف بكره أنا. حتى باش نجي وحتى نقارب لوصف هذا الشخص أنا ما عنديش عليه فكرة. كانت الشهادة طبعا مفبركة، سيناريو جاهز ولتلقيني بأني أنا ختمت جواز موسى الصدر. أنا لم أرى حتى الجواز الأصلي لموسى الصدر، ولم أرى موسى الصدر، ولم أرى جوازه، ولم أرى رفيقيه، ولم أرى جوازاتهم، لم أرى أحد على الإطلاق. In 2005, Gaddafi asked Italian Prime Minister Silvio Berlusconi to reopen the investigation into the case of Imam Musa al-Sadr. A court in Rome subsequently reported that there was no new evidence. But the report hinted al-Sadr and his 2 companions might have disappeared in Italy. Italian lawyer Joseph Trotta has followed the case of the Imam's disappearance. He is skeptical of the report from the court ordered by Berlusconi. Per questo tipo di reati avvenuti nel 1978 sul territorio nazionale,
le ipotesi di reato sono prescritte, vale a dire che non si possono più riaprire. Se vi fosse la possibilità di ritenere che l'imam fosse stato ucciso in Italia, si potrebbero aprire indagini relative all'omicidio, ma questo contrasterebbe non solo con il ritrovamento del corpo dell'imam, ma contrasterebbe anche con una versione data dalla magistratura dove il religioso non è mai sbarcato in Italia. After the fall of Gaddafi's regime in 2011, a number of his former aides spoke out about what had happened to Imam Musa al-Sadr. Abdurrahman Shalgam, a former Libyan foreign minister, claimed the Imam and his companions had been killed by Palestinian militant Abu Nidal, who had been close to Gaddafi. Another top aide of the Libyan leader, Ahmed Ramadan, claimed during a TV interview following his arrest that Gaddafi's communications secretary, Taha al-Sharif bin Amr, was linked to the Imam's disappearance. Former government minder Hussam Milad is skeptical of Ramadan's claims. يعني طه الشريف بن عامر قد توفي قبل حضور الإمام موسى الصدر. أما استقبال الأشخاص الذي قلت لهم بأنهم استقبلوا الإمام موسى الصدر هذا أنفي نفيا قاطعا لأني أنا كنت موجود في استقبال الإمام موسى الصدر مع أحمد الشحاتي. The sons of Gaddafi's secretary, Taha al-Sharif bin Amir, have denied the accusations against their father. They produced his death certificate, stating he died on March the 7th, 1978 in a plane crash, 5 months before Imam Musa al-Sadr visited Libya. Major Abdel Munaim al-Huni also heard stories about the fate of the Imam Musa al-Sadr. حسب الرواية التي سمعتها أن كان معتقل في أحد السجون المخابرات العسكرية في طرابلس، ثم أخذ إلى سرت للقاء القذافي، وفي لقائه تم برضو لم يتراجع في موقفه الإمام الصدر وظل متمسك بموقفه برأيه، فحصل الخلاف الشديد وأمر القذافي بتصفيته. There are numerous different and sometimes contradictory stories about the fate of Imam Musa al-Sadr and his two companions. The uncertainty is compounded by the fact that no bodies have ever been discovered. In Beirut, the Lebanese judiciary and the families of those missing have never been convinced by reports from Libya. أولاً الروايات مصدرها غير دقيق وغير صادق. كل واحد عنده أجندة وفي هدف من ذكر الروايات، ولذلك لا نعتبر أن لها أهمية وليست صحيحة. حسم هذا الموضوع بالدليل بوجودهم وظهورهم أحياء أو يعني لا سمح الله بوجود رفاتهم، يعني هذا الموضوع خارج هذا الإطار كله كلام. Besides stories of their murder, there have also been reports of the Imam and his two companions being held at one time or another in secret prisons in Libya. A former prison guard, Habib Masoud, was arrested after Gaddafi's downfall. He was himself imprisoned. Sources from inside the prison where Masoud is held told Al Jazeera of what he revealed under interrogation. Masoud claimed he had guarded Imam Musa al-Sadr between 1992 and 1995 in a secret prison in Tripoli. We were not granted permission to meet and interview Masoud. The former prison known as Ain Zara in North Tripoli holds another story. Al Jazeera visited the place with witness Abdelrahman Gouela and former prisoner Muiz Bouhalega. Bouhalega says he was imprisoned here in 2001 and he remembers seeing on the wall of his cell the words Musa al-Sadr. Time may have erased the words. غالب الروايات الأخيرة مضمونها أن الإمام وأخويه كانوا في السجون لفترة معينة، فإذا هالفترة بتتراوح بين الثمانينات والتسعينات وإلى آخره. كل هذه تدحض
رواية أنه لا سمح الله اغتالوهم أو لا سمح الله في وقت آخر توفوا. 33 عاما. Each year, Lebanon's Shia community marks the day of the Imam's disappearance. Shortly after Gaddafi was killed, Lebanon sent an investigation team to Tripoli, which visited a number of jails and detention centers in several cities. The team paved the way for a high-level Lebanese diplomatic mission to meet Libya's new leaders. The delegation included the son of Imam Sadr. The Lebanese and Libyan governments have agreed to make renewed efforts to investigate the secret prisons and to question former members of the Libyan regime. والأهم من كل ذلك هو العمل الحثيث على كشف المؤامرة بأشخاصها. قبل وفاة القذافي كنا نكتفي بخبر. بعد وفاة القذافي ما بقى رح نكتفي بخبر. قذافي هو المنفذ لقضية الاختفاء، ولكن القرار كان دول العربية وغير عربية. مجرد عدم حضورهم بيننا هو أكبر إدانة لي شخصياً وللجميع، لأنه لو كان قمنا بواجبنا كانوا اليوم بيننا. Many state secrets may have gone to the grave with Colonel Muammar Gaddafi. The disappearance and presumed murder of Imam Musa as-Sadr and his two companions still raises questions to this day. Questions that touch on the issues of politics and religion in the Middle East. Imam Musa as-Sadr often spoke of the need for truth and justice for those without a voice. His words ring truer than ever, not least to resolve the case of his own strange disappearance.